Yeah. Something happened to the previous thing. I'm not sure because I was recording the this lecture. But I need to check after this whether lecture was recorded. I'm not sure. One second, something happened. Because this is Sri Lanka, we have to understand, okay, the technical difficulties. How to enlarge the screen? Okay, submission deadline. Report length, okay. Formatting, very clear. Type on A4 paper in Times New Roman. This is Times New Roman, or you can use the Arial. Font size 12, line spacing 1.5. You know all these things. And PowerPoint presentation, 10 slides. 10 slides mean including the welcome page as well as thank you. So the reality is you can use only 8 slides because it's a 10 minutes presentation. Generally accepted is one slide you can explain in 1 minute. Assignment. Don't worry about the question. This is what I'm going to teach you during these 15 weeks. This is a very practical question. Sulakshana, can you hear me, please? Can you just please just put something yes or no, whatever. Chat message එකේ දාන්න yes hari no sir hari no hari මොකක් හරි දාන්න thumb up hari මොන හරි කරන්න. ඇහෙනවද නැද්ද තේරෙනවද ඉන්නවද? Okay, ඔය එන්නේ මැස් උත්තර right, very good, thank you. Hari, select a company of your choice which is listed in Colombo Stock Exchange, CSC. Develop a project for Sri Lanka, sorry, project for the company of your choice. Of your choice, it's not my choice. It can be market development, project development, diversification, and the project must at least for 5 years. Otherwise, there should be at least 5 years. You must raise at least one source of finance, bank loan, externally to fund the project. Don't worry, my wife is working for Ceylon Bank. You are having, and moreover, my colleagues are, my MBA colleagues are also at National Bank area manager. Then my students, Ceylon Bank Kochi Kade branch manager, Nipuna Fernando. Then Nation Trust Bank I forgot his branch, he was assistant manager. I have the Excel sheet, how the bank people calculate the interest. So don't worry, I will share this. I will give you all the support. Because this is real time. We can't estimate, we can't assume, we can't think like that. This may be, the real case scenario. No, I'm giving you the exact scenario. I'm giving you the exact things. Then you save these formats for your life, guys. Because once you go to that position, once you obtain that position, once you sit on there, if you need a good payroll format, let me know, son. I have the most sophisticated payroll format in Sri Lanka. International format. Because that's why you have to use the dialogue and contact with your lecture. Lecture if you think like that, you think like that. I don't care. So actually, if there are anything relating to your job, if your boss is asking, if you don't have any answer, if you feel reluctant to ask from your boss, contact me, son. Ask me. I'm there to help you. Sir, මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මගේ බොසා මෙහෙම දෙයක් අහනවා දැන් මොකද්ද මම කරන්න ඕනේ මට රස්සාවට නැති වෙන්නයි යන්නේ. Okay, I will help you because I know your job. මොකද I'm having that capacity to work as a general manager. So that's the advantage. Okay. Then write a report to the board of directors. It's a very practical question, guys. Write a report to your board of directors. The report must cover the following area. Number 1, presentation of investment appraisal. I'm going to teach you in my next lectures. Identify the cash inflows and outflows related to the project for each year of operation, including the initial cost of capital.
if you are going to be accountants, finance managers, or even account executives, this cash flow is a must. Without knowing a cash flow, you can't do your job, guys. So I'm going to teach you not only to pass the exam, not only to pass this subject in this semester, but also to your life. So you don't need to be worried about how to preparing a cash flow. That's the most important thing. Cash flow එක නැතුව කම්පනියක් දුවන්න බෑ. ඒක නිසා ඒක හරියටම තියෙන්න ඕනේ. I will teach you. Because how many cash flows I'm having in this computer? I'm having, I think, 1 TB hard disk. මේ 1 TB hard disk එකම තියෙන්නේ, my entire 1 TB hard disk is from whatever the data which I have done in my life last 26 years. No, I have the knowledge. But all the data are there. If you ask me a question, if you challenge me in something, I will take my backup. Already it's connected to this laptop. I will show you, share the screen. This is what. So, Ceylon Bank, not only Ceylon Bank, හැම බැංක් එකේම loan එක calculate කරන විදිහ interest rate එක වෙනස්කම් තියෙන, you have to change the interest, you have to put the capital, I mean how much the customer is obtaining, and the period. That's it, automatically calculated. I'm going to share with you, don't worry, you have my support. And not only that, you will win your life. Then number 2, calculate the weighted average cost of capital for the project. Clearly state the assumptions with respect to the source of finance and cost of capital. 20 marks. Don't think about these words. Evaluate the project using 2 investment appraisal techniques, including net present value. Number 2, presentation, 10 minutes each. That's it. This is my question. You have 3 marks. You have the liberty. You have the liberty to consult. So Lakshana can go to your factory accountant and reserve a time with him and discuss with him. Sir, a lecturer, I'm going to tell this in Sinhala. I'm sorry with this lady, certain things I'm telling you. So you can't understand anything in Sinhala or a little bit. Podda buluwanda. I'm expecting answer. My question was from that student. I forgot her name. Can't you understand Sinhala at all, or at least a certain percentage? Because I can see now only 45 students are there. Or already 6 students left. It's okay. It's up to them. Because this is your life, not my life. You are going to pass the exam and you are going to find the jobs, not me, students. I believe she left. So Lakshana, who was that girl who was put in the chat message? She can't understand. Annie is still there? So yeah, Anugani, Tamil girl. Okay. I think she's not there. If you are there, then just put a chat message. Anyway, I think she's gone. Okay, so maybe she will complain. I don't know. There will be a complaint that I'm talking in Sinhala. Also, she can take it with Sinhala. Because don't complain. Don't complain to Hilary sir or someone. First discuss with me before you complain. Because you are my customers. At the end of the day, we have, from point of view of marketing, you are my customer, so I need to give you what you expect. So your customer feedback is the most important thing. So first discuss with me, because I'm not a what you call mama yakek නෙමෙයි. නෝගලන් හොඳට සිංහල තේරෙනවනේ. Even that student who learned in Lyceum International, I forgot her name, daughter. You can understand Sinhala. Am I correct, daughter? What පුළුවන් හොඳට සිංහල තේරෙනවනේ. ගෙවල් වල සිංහලනේ කතා කරන්නේ. I can understand a bit, sir. It's fine. Okay. Because I don't believe as Sri Lankans, everyone, discuss 100% in English. Even my kids, I never ever discuss anything with them in English at my, at my home.
Those three are also students of Lyceum International. That's a different thing. Once in a while, when I will get angry, then I will use English. Otherwise, it's Sinhala, because I mean, both languages must be understand, because you are living in Sri Lanka. And anyway, it's your mother tongue. We are not foreigners. Anyway, so the question is there. Before I move to the few slides of the lecture, few slides, I'm not going to repeat the whole slide and the rest of the thing, because of the technical difficulty and the frequency which I need to clearly mention you, myself and you, what we supposed to do. Anyway, we have to spend this time for this explanation anyway from the lecture time. So I have utilized these times. First, we had a technical difficulty, not technical difficulty, the confusion between the students. Then we had this problem. What do you call it? Electricity went out, everything. Now I'm discussing with you the presentation. Your question. So we didn't go to the slide. So don't worry about that. Right. Stop sharing. So I'm giving you 5 minutes. If you have any questions, ask me or put in the chat message before I go to the PowerPoint presentation. I'm giving you 5 minutes. ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න. මොකද ළමයි මේකේ මේ topics 6යි තියෙන්නේ. There are only 6 topics now. It's very easy to cover. Very easy to cover this syllabus. නැත්තම් හිතන්න එපා අර සර් බයිලා ගහනවා මොනවා කියනවත් දන්නේ නැහැ. මේ අපේ සබ්ජෙක්ට් එකට අදාළද දන්නෙත් නැහැ. මෙහෙමයි අනිත් සර්ලා නම් එහෙම නෙමෙයි කියලා. Okay. So you know me. You know the questions. මේ නම් assignment එකේ මොනවා ප්‍රශ්න නැද්ද සුලක්ෂණ? Everything clear? Now ලබන සුමානි submit කරනවා එහෙමද answer එක? I think it's clear, sir. නෑ මම අහන්නේ දැන් මේ ප්‍රශ්න කාටවත් නැහැ කියනද වයි මා විතරයිනේ මෙතන කතා කරන්නේ. එතකොට අනිත් කාටවත් ප්‍රශ්න නැහැ. මේ මම ලබන සුමානි ගියොත් ඉන්නේම මම මේ ඩෙඩ්ලයින් එක වෙනස් කළා රයිට් මට එවන්න කියලා ඔක්කොම එවනවා. එහෙමද? කරගෙන යනකොට සර් ප්‍රශ්නේ නෑ බලන්න. මොකද? කරගෙන යනකොට සර් ප්‍රශ්නේ බලන්න. අනිත් ඒවා ඔයගලන්ට කිව්වනේ ඔයගලන්ට chartered accountantලා, සීමා accountantලා, ඔයගලන්ගේ company ඉන්න finance managers ලා, accountantලා සියලු දෙනාගේම උදව් ගන්න. හැබැයි copy කරන්න එපා, cheat කරන්න එපා. මොකද ඔයගලන්ගේ මේ ජීවිතේට මේ cash flow එකක් හදන්න ඉගෙන ගන්න නැතුව ළමයි කිසිම රස්සාවක් කරන්න බෑනේ. අනිත් එක ඕක මම ඔයගලන්ට කියන්නේ නැත්නම් කවුද උගන්වන්නේ? ඒක මම උගන්වන්න ඕනේ. හරි. what are දැන් මෙහෙමයි. what are fundamentals finance මේ ඔක්කොම දේවල් මගේ presentation එකේ තියෙනවා. You can see my presentation is there. It's very clear. And මේ ඔක්කොම sorry. English සිංහල පැටලෙනවා ඊට වඩා. මේ අර මගේ audit firm එකේ එකෙක් හිටියා ඌ සිංහලෙන් කතා කරන්නේ ඌ හැමතිස්සෙම හැම වාක්‍යයකම but anyway කියලා දානවා. අපි අන්තිමට ඌට කාඩ් එකක් ආවා but anyway කියලා. Either you have to talk bloody English separately or you have to talk Sinhala. I don't like people mixing language. ඒ කියන්නේ mixing කියලා කියන්නේ මේ වාක්‍යයක් භාගයක් සිංහලෙන් කතා කරලා භාගයක් ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරලා ලයිසන් එකේ සමහර අම්මලා ඉන්නවා එහෙම තමයි. පව් ඉතින් ඒ දෙමව්පියන්ගේ උගත්කම I don't mind that. මේ ඉතින් ඒගොල්ලෝ හරියට ඉංග්‍රීසි දන්නවා කියලා පෙන්නනවා. මම නම් ඇවිල්ලා ලයිසන් එකේ කිසිම මීටින් එක මේ ඉංග්‍රීසි කතා කරන්නේ නැහැ සිංහලෙන් කතා කරන්නේ. but දිල්මි රත්නායක she all have the respect and normal before that කවුද අපේ ෂෙනල් ඔය ඔක්කොම මගේ ගෙවල් වල එන යාළුවෝ. ඉතින් අපි ආවිල්ලා ඒ අදාළ ෆෝරම් එකේ අදාළ විදිහට කතා කරනවා. එච්චරයි. දිල්මි මට කතා කරන්නේ ડોක්ටර් වීරකෝන් කියලා. මොකද අපි අතර ඒ තරම් ලොකු හිතවත්කමක් තියෙනවා. දැන් WhatsApp එකේ message එකක් දැම්ම නම් ඩෝම් දාලා කෝල් එකක් ගන්නවා. even normal even channel also my best friend. ඔය ඉස්කෝලේ ඉන්න හැමෝම මගේ යාළුවෝ. So that's the way I have built my network. If you are not joined to Leo Club of SLTC, my open invitation is please contact the club president. He's from engineering faculty and may join because this evening I'm going to give them a 3 hours lecture regarding Lionism. So what I am going to tell what are the fundamental of finance මේ theories ඔක්කොම මගේ notes වල තියෙනවා. ඒක නිසා ඕගොල්ලෝ මේ note එක මම දවස් දෙක සුමානකට කලින් upload කරන නිසා you have to go through this and you have to ask me questions. lecture එකක් කරනවා කියන්නේ ළමයි. delivering a lecture mean I'm not going to go through all these slides and I'm not going to explain. I already given the lecture. And not only that, okay, let's go to so see corporate finance in modern business, role of the finance manager,
corporate governance, agency theory and agency cost. Don't worry, next month, sorry, next month, ilang lecture ke, I will cover these things. Treasury management in organizations. See, the role of the finance manager is my job. I did around 20 years all over the world. මම අවුරුදු 20ක් කරපු රස්සාවේ පොත්වල නෑ මේ මම කරපු රෝල් එක. I will explain you, then you will, ඒක තමයි පපුවට දැනෙන්නේ. then මොනවාද agency theory and agency cost. මම මේ ඔක්කොම කියලා දෙන්නම්. අනිත් එක ඉන්ටර්නෙට් එකේ තියෙනවා. තේරෙන්නේ නැතරක් තියෙනවා. මගෙන් අහන්න මැසේජ් එකක් දාලා. ඊට පස්සේ treasury management in organization. Hemas group එකේ treasury manager Selva Mariadasan, FCMA fellow management මොකද FCMA කියන්නේ සීමාවල තියෙන ටයිටල් එක. මට ඒක එකපාර ඔලුවට එන්නේ නැහැ. අමාරු එන්නේ නැහැ. Selva Mariadasan මගේ යාළුවා වෙන්නේ. He is one of my best friends and colleague because he is the cabinet treasurer of district 306B2. I'm a cabinet officer. I'm a region chairperson. මගේ යාළුවා. Then I will tell you how he doing his job. Treasury management කොහොමද කරන්න කියලා. එතකොට agency theory and agency cost I will explain you with practical examples. Role of a finance manager. It was my job. I will explain you very easy. Your life is very easy. But my presentation, see, my presentation, everything I have mentioned. Definition, treasury manager. මේක තමයි පොතකින් ගත්තත්, ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් ගත්තත් ඔක්කොම දේවල් තියෙනවා. Now let's go to this slide. Principles, recommended books. Have you heard a place called ESET Library? ESET Library ගැන දන්නවද? දන්නේ නැත්නම් දන්නේ නැද්ද? දන්නවනම් දන්නවා කියන, දන්නේ නැත්නම් නැහැ කියන. පොත් download කරන විදිය. ESET Library දන්නවද? Yes or no? Okay, this is the link. ESETlibrary.com. SLTC එකේ library එකේ ඉන්න සර්ලා කරන්නේ ESET library එකට ගිහලා පොත් download කරන එක නොමිලේ. ඔන්න ESET library එක link එක දුන්නා chat message එකේ. යන්න ඔය library එකට ඔය link එක save කරගන්න. ඕනම පොතක් ඕකේ තියෙනවා. Go to the library. You got the link. Save it. ඔකට Google එකේ shortcut එකක් දාලා තියාගන්න. Then what you need to do, just download these two books. This is my recommended book, most recent books. 2020 Principles of Corporate Finance 2020. ඔය තියෙන්නේ පොත. Go through that. Download it, have a කියවලා බලන්න. ඊට පස්සේ Principles of Managerial Finance. Principles of Managerial Finance. මේ පොත් දෙක download කරගන්න. මේක තමයි මගේ recommended book දෙක. ඊට අමතරව මේ තියෙන මේ link ටික ඔන්න ඔය ටික බලන්න. දැන් thank you කියන නෙමෙයි හදන්නේ පොඩ්ඩක් ඉන්න. bye වෙන්න එපා. Don't worry, I'm not going to say thank you. හරි. If you have questions so far, it's 10:35. I'm respect to my time. I respect to your time. Just ask me any questions before I move to the sum of the topic. I'm not going to discuss all the topics. Okay, if you can't switch on your cameras, sorry, mics, just ask your question through chat. I will give you 5 minutes before I go to, because I'm going to explain only 3 things today. I believe I can cover this topic today, or if I feel something need to be discussed more, I will discuss in the next lecture. Don't worry about that, because I'm going to discuss regarding who's the finance manager and what do you mean by agency theory and agency cost, because corporate governance, those things are very clear, my slides, and you can have your additional readings. මේකේ තියෙන ඔක්කොම දේවල් උගන්වන්නේ නැහැ ළමයි. ඕගොල්ලෝ මේ undergraduates ලා උසස් පෙළ ළමයි නෙමෙයි. Then treasury management in organization. මම ওই තුන තමයි පැහැදිලි කරන්නේ. එකම අර මගේ භාෂාවෙන් කියනවා නම් බොක්කට වදින්න. මොකද මම දන්න දේ නිසා. මගේ රස්සාව නිසා. Right. Again I'm telling you, I will give you 5 minutes. 10:36 10:40 වෙනකම් මම වෙලාව දෙනවා. ප්‍රශ්න අහන්න මේ කරපු දේවල් මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම්. No questions?
කොමගේ ස්ටුඩන්ට් රෙප් ඉන්නවද? ප්‍රශ්න නැද්ද ළමයි? කටේ බය වෙලා දින්නේ. කොළඹ හිරරි සර්ට කියනවා මෙයා කව නම් හරියන්නේ නැහැ මේ ඊළඟ සැරේ මාරු කාණ්ඩස උගන්වන්නෙත් නැහැ මොනවද මන්ද බයිලා කී ඉන්නවා කියලා. ඇසු ලක්ෂණ? එහෙම කට්ටිය බය වෙන්න. එහෙම කට්ටිය බය වෙන්න එපා. සුලක්ෂණ දැන් ඔයාව තන රස්සාව කරනවානේ මම සිංහලෙන් කියන්නද ඔක්කොම සිංහල හොඳට තේරෙනවානේ අර ළමයාත් මෙතන නෑනේ. දැන් ඔයගොල්ලන්ගේ මේ රස්සාව කරන භාෂාව මට වා කියන එක ඇහෙන්නේ නැහැ පුතා මේ chat එකේ දාන්න මැසේජ් එක. නෑ සර් කතා කරන්න පුළුවන්. කිව්වේ මේ කියන දේ. තරහ වෙන්න එපා මම පොඩි තේ එකක් බොනවා උගුරට දෙනවා දැන් පැය 4ක් තිස්සේ කියවලා ඉන්නේ. මේ සුලක්ෂණ මම ඔයාගෙන් අහන්නේ හැමෝටම මේ උත්තරේ දෙන්න. සුලක්ෂණ පොඩ්ඩක් මයික් එක ඔෆ් කරන්න මේ මම ඊට පස්සේ මම මයික් එක ඔෆ් කරන්න අපි දෙන්නම කතා කළාම මේ අර මේක අර මොකද එකෝ වෙනවා. මම ප්‍රශ්නේ හරියට පැහැදිලිව වහන්නම් සුලක්ෂණ will give the answer to everyone. Sulakshana is having a very good starting position in apparel industry in Sri Lanka. So my question to Sulakshana is whether your official language is Sinhala the English the Kunuharpada. මගේ ප්‍රශ්නේ. ඔතන භාෂාව සිංහල භාෂාවෙන්ද කමියුනිකේෂන් යන්නේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන්ද එහෙම නැත්නම් කුණුහරුප වලින්ද? හරි සුලක්ෂණ මම දැන් මගේ මයික් එක ඔෆ් කරනවා. ඔයා එක්ස්ප්ලেইন කරන්න ඔයාගේ කලීග්ස්ලට ඇත්තටම ඔතන භාෂාව මොකක්ද? අත්‍යවශ්‍ය සිංහල පාවිච්චි කරන්නේ මොකද අපරල් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට දැන් අපේ ෆැක්ටරි එකේ එම්ප්ලොයිස්ලා 4900ක් වගේ ඉන්නවා. ඒකට අපි පැටර්න් හැන්ඩල් කරනකොට ඉතින් සිංහලෙන් තමයි කතා කරන්නේ. ඒ අතර වගේ මැනේජර්ස්ලා කේන්ති ගියාම හොඳම සිංහල ඒ කියන්නේ මව් භාෂාව මතක් කරනව නේද? HR ඒ කියන්නේ HR කියන මේ ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ අර ගොඩක් ළමයින්ට ෆැමිලියර් වෙන්න ඕන හින්දා අපි ඒ විදිහට කරන්නේ නැහැ. ඒක අපි වයලට් විදිහට තමයි මෙහෙ කියන්නේ. බැරිම වුණොත් ඉතින් ඒ ස්ථානකට යනවා. දැක්කද ළමයි? බැරිම වුණොත් අපේ මව් භාෂාව එහෙම නැත්නම් සුද්ධ සිංහල වලින් තමයි ලංකාවේ රස්සාවල් වෙන්නේ. මොකද Apple ඉන්ඩස්ට්‍රි එකෙන් මම අයින් වෙන්න පළවෙනිම හේතුව මම කුණුහරුපෙන් බැනුම් අහන්න අකමැති නිසා. මම දකින්න දේ Apple ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ දැන් නෙමේ ඒ කාලේ හිටිය හරිම අන්ඕගනයිස් මිනිස්සු. මගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක. හරි. Let's go to immediately to finish these things. Role of a finance manager. Finance manager මොකද කරන්නේ? මම නම් මොනවද කළේ නැහැ ළමයි ඔච්චර කාලෙක නිකන් හිටියේ පුටු වෙලා ආවලා. අයි මයි ගෝලියෝ ඉන්නවනේ වැඩ කරන්නේ. ෆයිනෑන්ස් මැනේජර් මොනවද කරන්නේ නැත. ෆයිනෑන්ස් මැනේජර් කරන එකම ජොබ් එක තමයි ඊමේල් ගහන එක එහෙට මෙහෙට. නෑ ඒක නෙමෙයි. Finance manager is person in charge of accounts and finance department. There are two departments, account department and finance department in an organization. Accounts department function is preparing the management report and the other statutory reports on time and submit to the board of directors or your superiors. Because finance manager generally in general organization, not a small organization, report to director of finance. එතකොට යාට තියෙන director of finance report කරන එක විතරයි යාට වෙන ලොකු. ඒ කියන්නේ එතනින් එහා directors ලත් එක move වෙන්නේ finance director තමයි ඔක්කොම දේවල් කරන්නේ. එතකොට what he need to do, he have to manage a staff, prepare a preparation of timely accurate report, management accounts, month end close කරන එක, bank reconciliation. ඒවා කරන්නේ නැහැ යා. එයා කරන්නේ ඒවා බලන එක. ඊට පස්සේ උදේ පාන්දර ආපු ගමන් කරන පළවෙනිම දේ තමයි log into the bank accounts through online banking and check the bank balance. ඔක තමයි කරන් තියෙන ලොකුම ජොබ් එක ලංකාවේ. මොකද ලංකාවේ කිසිම කම්පැනි එකක සල්ලි නැහැ ළමයි. මම මේකයි මේ හිනාවෙන් treasury management කියන ඒවා විහිළු ලංකාවේ. එහෙම සල්ලි තියෙන කම්පැනි නැහැ. මම හිතන්නේ මේ මොනවාද සුලක්ෂණලයි කම්පැනිත් මට ඕන නම් ප්‍රූව් කරලා පෙන්නන්න පුළුවන් සල්ලි නැහැ කියලා. I will tell you why. මොකද මම දන්න නිසා කියන්නේ. ලංකාවේ එකයි cash flow problem තියෙනවා කියලා තමයි ඔකට කියන්නේ. අපි වෙන මොනවත් කියන්නේ නැහැ. We are having a challenging cash flow. ඔහොම තමයි හොඳම භාෂාවෙන් කියන්නේ. වෙන මොනවත් කියන්නේ නැහැ. You know we are having challenges in cash flow and finance. එච්චර එහෙම තමයි කියන්නේ. ඒක මීටින් එකේ කියපුව ගමන් මොකද ඔක්කොම උන් ගිහිලා ෆයිනෑන්ස් මැනේජර් එක හරි accountant එකගේ ඔළුව කන එකනේ කරන්නේ. අර සප්ලයර්ට ගෙවලා නැහැ. මේ ෆැබ්‍රික් ටික ඇවිල්ලා නැහැ. අර ඉම්පෝර්ට් එක හිර වෙලා තියෙනවා. අර වරාය දැන් කන්ටේනර් 6ක් තියෙනවා ක්ලියර් කරලා නැහැ කියලා උදේ පාන්දර කොමර්ෂල් මැනේජර්. එහෙම නැත්නම් මර්චන්ඩයිසින් මැනේජර් කෑ ගහනවා. කෙලින්ම ඊමේල් ගහනවා. ඊට පස්සේ සුලක්ෂණට ගහනවා ඊමේල් එකක්. අර බලන්න ස්ටාෆ් টয়ලට් එකේ අහවල් බඩු ටික නැහැ. ස්ටාෆ් කැන්ටින් එකේ අහවල් සප්ලයර්ට ගෙවලා නැහැ. සුලක්ෂණ am I correct or wrong? එතකොට ඊමේල් එකක් ගහනවා. yes or no දාන්න පුතාටක් ගාලා මට ලේසි ඉරකොට. chat message එක ඒකනේ. ඔය කියන්නේ ප්‍රශ්න ටික. එතකොට ෆයිනෑන්ස් මැනේජර් එක ඔළුව කනවා.
finance manager උදේ පාන්දර ආපු ගමන් කරන්නේ what he generally do is not generally උදේ පාන්දර ආපු ගමන් bank balance එක බැලුවා bank balance එක බලලා ඉවර වෙලා බලනවා funds කොහොමද allocate කරන්න කියලා ඊට පස්සේ collect කරන්න තියෙන සල්ලි ටික collect කරන්න ඕනේ ඒක තමයි යාගේ ලොකුම job එක එතකොට එයා report කරන්නේ කාටද finance director ට ලොකු organisation එක නම් වෙලාවට report හදන්න ඕනේ monthly accounts හදන්න ඕනේ bank reconciliation හදන්න ඕනේ ඊට පස්සේ staff meeting තියන්න ඕනේ ඊට පස්සේ පඩි හදන්න උදව් කරන්න ඕන HR department එක payroll එක හදලා දුන්නාම ඒක check කරන්න ඕනේ සමහර HR department තියෙනවා සුලක්ෂණලගේ වගේ ඔක්කොම function වෙලා ඔක්කොම වෙලා finance manager තියෙන්නේ check එක දාන තැනට හෝ බැංකුවට fund transfer කරන්න කියලා letter එක ගහන තැනට විතරයි නමුත් සමහර පොඩි organizations වල finance manager පඩි හදන්න ඕනේ මොකද හේතුව පඩිය කියන එක හරිම සංවේදී නිසා it's a very sensitive thing salary එතකොට ඒක share කරන්න බෑ අනිත් මිනිස්සුන්ට හැබැයි ඉතින් finance manager කියන එක සහ සුලක්ෂණ කියන්නේ හරිම පව් මොකද හේතුව සුලක්ෂණ දන්නවා payroll එක බැලුවාම තමන්ගේ general manager තමන්ගේ ඉන්න merchandising manager තමන්ගේ ඉන්න හැමෝගෙම salaries එතකොට ඌ කල්පනා කරනවා අපරාධනේ යකෝ මම මෙතන ඉන්නේ මට වැඩිය මේ ඔක්කොම උන් පඩි ගන්නවා මූට qualification එකක් නැහැ කියලා මේ සුලක්ෂණ I know your disappointment I mean from the post point onward what to do son මොනව කරන්නද පුතා ඒක තමයි රසාව ඔයාට වැඩිය qualifications වලින් අඩුයි උන් මගේ භාෂාවෙන් කියනවා නම් ඔයාට වැඩිය ලොකු පඩි ගන්නවා ඔයා දන්නවා මේ වෙනකොට payroll එකේ factory manager ඇතුළේ ඔක්කොම කට්ටියගේ පඩිය කීයද කියලා. මොකද ඔයාව බලනවනේ ඔයා මිනිස්සෙක්නේ you are a human. ඔයා හැමතිස්සෙම ඔයාව compare කරගන්නවා. ඔයා බලනවා මුලින්ම ඔයාගේ boss එක කීයක් ගෙවනවද කියලා. ඊට පස්සේ ඔයා කල්පනා කරනවා right now අවුරුදු 5ක් ඇතුළත මේ තන්දුරට එන්න ඕනේ. ඌට කාර් එකක් දීලා තිනවා කම්පැනියෙන්. ඌට තව mobile allowance එකක් දීලා තිනවා. තව සමහර වෙලාවට ගෙදරට බඩු ගන්න car gills එකේ වෙනම allowance එකක් දීලා තිනවා. guys try to understand මේ dialog GSM කියන කම්පැනි එකේ ඔය ඉන්නවනේ උඩම ඇවරිය පාරිකාද සර් වගේ සර්ලා පාරිකාද සර් මගෙත් සර් ශාමිනී මැඩම්ගෙත් සර් හරිද මට කොස්ටිං වන්ලා තියෙනවා IS එකේ ඉන්න කාලේ ඔය සර් මං හිතන්නේ ලංකාවේ සල්ලි වලින් more than 2 million salary එකක් ගන්නවලු මම more than 2 million Sri Lankan rupees salary එක මං ඊළඟ දවසේ කියන්නම් පඩි ගැන සුලක්ෂණ නොදන්න ගොඩක් පඩි ගැන මට වෙලා තිබ්බොත් මං එකක් දැන් කියන්නම් බලමු මම මේ වෙලාව බලන්නේ මං I respect the time නැතු මේ වෙන ප්‍රශ්නයක් ඉඳ නෙමෙයි because you asked me to stop this lecture by 11 I respect that if you can wait another 15 minutes I don't mind මගේ කතා ටික අහගෙන ඉන්න පුළුවන් නේද ඒකට ලේසියි මොකද අපි වෙලාව නාස්ති කරන්නේ ඒකයි මම 11:00 වෙනකම් මේක කරමුද කියලා මම දන්නවනේ මට මේක ඉවර කරන්න බෑ කියලා නැත්තම් මොකද මේ කතා ඊළඟ දවසේ කියන්නේ ඒතකොට ෆයිනෑන්ස් මැනේජර්ගේ රෝල් එක ඕක තව ඉතින් ෆයිනෑන්ස් මැනේජර් කියන එක ඊළඟට කරන ලොකුම දේ තමයි සප්ලයර්ගෙන් බැනුම් අහන එක ඒකට තමයි ඌට ඔය තරතුර දීලා තියෙන්නේ බැනුම් අහන්න ඕනේ පේමන්ට් එක වෙලාවට කරලා නැතුණා බැනුම් අහන්න ඕනේ සුලක්ෂණ බනින්නෙත් ෆයිනෑන්ස් මැනේජර් සුලක්ෂණගේ බොස් බනින්නෙත් මේ මැනේජර් ඊට පස්සේ උතන ඉන්න QC එක්සිකියුටිව් හරි QC මැනේජර් ක්වොලිටි කන්ට්‍රෝල් මැනේජර් ප්‍රොඩක්ෂන් මැනේජර් ඔය ඔක්කොම යමු තව ISO හැන්ඩල් කරන වෙනම හාල් පාරුව ටිකක් ඉන්නවා උන් තමයි පාම කරපියු උන් ඊට පස්සේ ඔය හැම එකම බනින්නේ ෆයිනෑන්ස් මැනේජර් ඊට ෆැක්ටරි මැනේජර් බනින්නේ ෆයිනෑන්ස් මැනේජර් උතනින් උඩ ඉන්න හැමෝම ගෙන් බැනුම් අහන එකම පුද්ගලයා ෆයිනෑන්ස් මැනේජර් පව් ඉතින් මේ මිනිස්සේ රස්සාවක් කරන්නේ ගෙදරින් සල්ලි ගේන්නේ ඌ සමාහලන මල පැනලා කියනවා මගේ ගෑණි මේ බැංකුවේ නෙමෙයි වැඩ කරන්නේ මමත් මෙතන රස්සාව කරන්න කියලා තදම වුණාම ෆයිනෑන්ස් මැනේජර් කියලා බයිනවා ඉතින් මොනව කරන්නද ප්‍රෙෂර් එක ඒ තරම් සල්ලි පොඩ්ඩයි එන්නේ අනිත් එක වෙලාවට සල්ලි හම්බ වෙන්නේ නැහැ මේක රෝලක් යන්නේ සප්ලයර්ස්ලා වෙලාවට ගෙවන්නේ නැහැ LC එක එක්ස්පෝර්ට් LC එක යවුවට වැඩක් නැහැ මොකද වෙලාවට ඩිලිවර් කරලා නැහැ වෙලාවට ඩිලිවර් කරගන්න බැරි වෙලා අපි ඒ තරම් හොඳයි જાතියක් විදියට අපි කමිටඩ් නැහැනේ එතකොට දැන් නැව ගිහිල්ලා සුලක්ෂණ yes or no මම මේ කියන දේ බොරුද කියලා කියන්නේ දැන් නැව ගිහිල්ලා දැන් තාම මෙහෙ මහනවා දැන් කොහොමද යවන්නේ දැන් නැව ඇමරිකාවට යනවා මේ ඇමරිකාවට ඕඩර් එක යවන්න තියෙනවා අපි කියමු VS ඕඩර් එකක් කියලා වික්ටෝරියා සීක්‍රට් හැමෝම දන්නවනේ මොනවද VS කියන්නේ කියලා මම ඊට වැඩි කියන්න ඕනේ නැහැ දැන් නැව ගිහිල්ලා ලංකාවේ වරාය හිටියා බඩු ටික නැහැ ගියා යන්නේ දැන් මොකද කරන්නේ එයා ෆ්‍රේට් කරනවා කොහෙද එයා ෆ්‍රේට් කරන්නේ ඩුබායි වලට යන්න ඉස්සර නැවල්ල ගන්න ඕනේ ඩුබායි වලින් තමයි මේක දාන්නේ එතකොට ළමයි අර ඕඩර් එකම ලොස් ඉතින් ඕඩර් එක කළා වැඩක් නැහැ පොඩි මාජින්ස් තියෙනවා මේ ඕඩර් එක ලොස් ඒතර නිකන් කෑෂ් ඉන් එකක් විතරයි තියෙන්නේ අනිත් එක ඒ වෙනකොට ඕගොල්ලෝ ප්‍රැකින් ක්‍රෙඩිට් ලෝන්ද මොනවාද හයිපොතිකේෂන් ලෝන්ද ඔක්කොම දේවල් ලෝනුත් අරගෙන ඉවරයි බැංකුව කෙලින්ම අර සල්ලි එනකොටම අර ඔක්කොම කපලා දානවා ඔටෝමැටිකලි කපලා ඉවරයි පොඩි ගාණක් ඉතුරු වෙන්නේ ඒකෙන් තමයි පඩි ගෙවන්නත් ඕනේ ඔක්කොම කරන්න ඕනේ හරි අමාරුයි ලංකාවේ බිස්නස් ෆයිනෑන්ස් මැනේජර් ජොබ් එක හරිම අමාරුයි එතකොට what do you mean by agency theory and agency cost මම සුලක්ෂණව ගන්නම් ඒජන්සි තීරි එකට සුලක්ෂණව එම්ප්ලොයි කරලා තියන්නේ අස්ලාම් ඔමාද අමීර්ද කවුද ඔයා කිව්වේ අස්රෆ්නේ හරි අස්රෆ් තමයි ඔයාගේ නියෝජිතයා
එතකොට අපි ගමුකෝ ස්ලයිඩ් එකට. එතන මාර ලේසි. එතකොට ඒජන්සි එකේ ඉන්නෝ දෙන්නේ ප්‍රින්සිපල් කියලා එක්කෙනෙක් ඉන්නවා ඒජන්ට් කියලා තව එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. සුලක්ෂණ ඒජන්ට් ඔන්න හැමෝම මතක තියාගන්න මේක මතක තියාගන්න ලේසිම විදිය. ඔයාගේ සුලක්ෂණ ඒජන්ට්. එතකොට ප්‍රින්සිපල් කවුද? අස්රප් ඕමා. ලංකාවේ ඉන්න හොඳම බෝරා ෆැමිලි එකේ. එයා තමයි ලොක්කා. එයා මෙයාව හය කරලා තිනවා. මොකද එයාට ඔක්කොම කරන්න බෑනේ. ප්‍රින්සිපල් කරන්නේ එම්ප්ලොයිස් ලව එම්ප්ලොයිමන්ට් කොන්ට්‍රැක්ට් එකක් දීලා හය කරනවා. හය කරලා ඉවරලා කියනවා මේ වැඩේ කරපන් කියලා. ඒතර සුලක්ෂණට පඩියක් ගෙවනවා. ඒතර සුලක්ෂණගේ ලොක්කා එහෙම නැත්නම් ෂෙයා හෝල්ඩර්. එතකොට අස්ලාම් හරි අමලීන් හරි ඔය ඉන්න ඔක්කොම ලොක්කෝ සුලක්ෂණලා වගේ කට්ටියව හය කරලා තිනවා පඩියක් ගෙවලා. එතකොට එම්ප්ලොයිමන්ට් කොන්ට්‍රැක්ට් එකක් දීලා තිනවා. ඒ කොන්ට්‍රැක්ට් එක අනුව ඔයගොල්ලෝ වැඩ කරන්න ඕනේ. ටර්ම්ස් ඇන්ඩ් කන්ඩිෂන්ස් දීලා තිනවා. ඒකයි සුලක්ෂණ අද දවසේ සෙන්සුරාදා දවසේ ඔෆිස් එකට වෙලා මේ ලෙක්චර් එක අහන්නේ. මොකද සුලක්ෂණ නිවාඩු නෑ අද. සුලක්ෂණ දවසේ වරුවක් වැඩ. 12ට මම හිතන්නේ ඕෆ් වෙනවා. ලන්ච් එක අරගෙන ඕෆ් වෙනවා. දෙකට ඕෆ් වෙනවද මන් දන්නේ නෑ වැඩ. නමුත් ඒ අතරේ තමන්ගේ ස්ටඩීස් උත් කරගෙන යනවා. එතකොට ඔතන ප්‍රශ්නේ වෙන්නේ ඒජන්සි කොස්ට් එක. ඒ කියන්නේ මේ තියෙන්නේ. දැන් සුලක්ෂණ ඇත්තටම කරන දේ වැරදිනේ. අර එහෙම පඩි අරගෙන මෙහි ලෙක්චර් එකේ ඉන්නවා. ඕක කවුරු හරි රිපෝට් කරනවා. මම මේ කියන්නේ එහෙම වෙන්නේ නැහැ. සුලක්ෂණ තාම ඉගෙන ගන්න ළමයෙක්. මම මේ කියන්නේ ඕගොල්ලන්ට තේරුම් ගන්න පුළුවන් විදිහ. සුලක්ෂණ ඇත්තටම කරන්නේ කම්පැනියේ තියෙන ඉලෙක්ට්‍රිසිටි පාවිච්චි කරනවා. කම්පැනියේ තියෙන Wi-Fi පාවිච්චි කරනවා. සමහරවිට කම්පියුටර් ඔෆිස් එකේ දීලා තියෙන ඔෆිස් කම්පියුටරේ පාවිච්චි කරලා එතන දීලා තියෙන ඔෆිස් එකේ පුටුවේ වාඩි වෙලා AC එකක් දාගෙන නිවාඩු දවසේ මූ ලෙක්චර් එකේ ඉන්නවා. එතකොට ප්‍රින්සිපල් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඒක නෙමෙයි. අද වැඩ කරන්න ඕනේ. තව රිපෝට් ගහන්න තියෙනවා, ඊමේල් තියෙනවා, ටෙලිෆෝන් කෝල් එනවා. ඒවා ආන්සර් කරන්න ඕනේ. ඒතර සුලක්ෂණ එක කළා නැහැ. එතකොට there's a problem, there's a crash between the agent and principal. ඔන්න ළමයි agency theory එක. I don't think I need to explain anything else. සුලක්ෂණ, is my explanation clear? Yes sir. ඔක තමයි explanation එක. දැන් කො treasury management වලට 10:48යි. කැමති නම් 11න් පස්සේ මේක විනාඩි 10ක් විතර අදගෙන යන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලන්ට කැමති නම්. ඕන්න 11ට නවත්තමු. ඕගොල්ලන් කැමැත්ත. Agents, එතකොට treasury management කියන්නේ ළමයි if you have excess funds. I told you Hema's group of companies. The group treasury manager Selva Mariadasan. She is a CIMA qualified accountant fellow who is born in 1972 and now 1976. He is the big boss there in the treasury management. So I asked once, because he never answered the telephone calls, because he's my cabinet treasurer in district 306B2. Since I'm a region chairperson, I supposed to call him at least once a day for certain things, for certain club issues and certain payment issues of the district. So he never answered the telephone call. One day I met him in a meeting. Then I asked Selva, why the hell, man, you are not answering your telephone calls? And at least I know you are busy at that time because we are also busy, but at least could you please kindly give me a call once you're free, once you go home? Then he asked me, Lion Darshana, can you imagine the time I go home? I told, no, I don't know. I generally go home around 10 o'clock every day. Life එකක් නෑ ළමයි. අපි මම හිතන්නේ 1 million විතර salary එකක් ගන්න වෙයි. කාර් එකක් දීලා ඇති. අනිත් ඔක්කොම ගෙදර බිල් ගෙවනවා. ගෙදර light bill, වතුර bill ඔක්කොම ගෙවනවා. සමහරවිට බබාලාගේ school fees උත් ගෙවනවා වගේ ලොකු companies වලින්. ඒව අපිට කියන්නේ නෑ ඒගොල්ලෝ. ඊට අමතරව ඒගොල්ලන්ගේ සීමා ACCA chartered වල membership එකක් තියෙනවා. FCMA වෙනකොට හැම අවුරුද්දෙම pound 350ක් එංගලන්තයට ගෙවන්න ඕනේ මේ membership එක renew කරන්න. එතකොට ඒගොල්ලන්ට ඒ ප්‍රශ්න ඒ ඔක්කොමත් කම්පැනියෙන් ගෙවනවා. එතකොට ඒ වගේ high level එකේ manager කෙනෙක් මොකද කරන්නේ? Hemas is having so many companies. Treasury management means you don't keep money in the account as idle. මොකද ලංකාවේ ඔය savings account වල ගෙවන්නේ පොඩි interest percentage එකක්නේ. ඔය companies වලට savings account නෑ ළමයි. Everyone having current account. ජංගම ගිණුම කියලා කියන්නේ ඒකනේ. ජංගම ගිණුම් වල ඊට පස්සේ ඔය RFC හරි NRFC හරි උඟක් වෙලා residential foreign currency ඔය වගේ offshore banking division වල accounts වල තමයි dollars ටික තියෙන්නේ. රුපියල් ටික තියෙන්නේ මෙතන. මේක ඇවිල්ලා කොහොමද invest කරන්න කියන එක. ඊට පස්සේ Hemas group එකේ සමහර companies හොඳට දුවන්නේ නැති වුනහම ඒ banks වල bank account overdraft වෙලා තියෙන්නේ. ඒතර OD තියෙන්නේ. එතකොට මේ finance managers ලා ටක් ගාලා සෙල්වට email එකක් කරනවා හෙට මට පඩි ගෙවන්න තියෙනවා සෙල්වා. මේ 2 million ඕනේ. 2 million නෙමෙයි පඩි ගෙවන්න 5 million විතර යනවා. ඒක වෙනම කතාවක්. අපි කියමු උදාහරණයක් විදිහට ඕගොල්ලන්ට ඔලුවට ගන්න figure එකක් කියමු 2 million salary එකක් ගෙවන්න තියෙනවා. දැන් සල්ලි නැහැ. සෙල්වා tomorrow payroll 2 million please kindly transfer email එක ගෙව බාගෙට. මොකද ඔක්කොම ලියන්නේ නැහැ නේ මේ ඔක්කොම හරියට වචන වලින් බාගෙට ලියුවා යවුවා. ඊට පස්සේ එලා බලුවා කොයිද funds තියෙන්නේ අදාළ තැනට fund transfer කළා.
ඕවර්ඩ්‍රාෆ්ට් තියෙන ඒවා වැහුවා. දවසේ අන්තිම වෙනකොට වැහුවාම එදා රැයට ඉන්ට්‍රස්ට් කැල්කියුලේට් වෙන්නේ නැහැ ඕවර්ඩ්‍රාෆ්ට් වල. ඊට පස්සේ ලෝන් ගෙවන්න තියෙන ඒවා ටික දඩබඩ ගාලා ගෙවලා දැම්මා. ඊට පස්සේ එක්සස් ෆන්ඩ්ස් තියෙනවනේ. එක්සස් ෆන්ඩ්ස් මොකද කරන්නේ? ලංකාවේ හෝ පිටරටවල් වල ඒගොල්ලන්ගේ තියෙනවා වෙනම ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ඒවට ට්‍රාන්ස්ෆර් කරන එක. ඒක ඇවිල්ලා මොනවද? ඒ ඇවිල්ලා ෆන්ඩ් මැනේජ්මන්ට් වෙනම තියෙනවා. ඒක ලොකු ටොපික් එකක්. පස්සේ වෙලාවක මම එක්ස්ප්ලেইন කරන්න අපිට ඕන තරම් කාලය තියෙනවා ලෙක්චර්ස් වලදී. බය වෙන්න එපා ප්‍රැක්ටිකලි වෙන දේ මම හරියට කියන්නම්. ඔච්චරයි ට්‍රෙෂරි මැනේජ්මන්ට් කියලා කියන්නේ. මට අද වගේ මතකයි ඩිල්මා ගෲප් එක මාව ඉන්ටර්විව් කළා අවුරුදු 5කට 6කට වගේ උඩදී ෆයිනෑන්ස් මැනේජර් වේකන්සි එකට. හිටියේ චාර්ටර්ඩ් ඇකවුන්ටන්ට් කෙනෙක්. මම ස්ක්‍රීන් එක ෂෙයා කරන එක නවත්තනවා. චාර්ටර්ඩ් ඇකවුන්ටන්ට් කෙනෙක් හිටියේ. මගෙන් ඇහුවා ප්‍රශ්න අහලා ඔක්කොම අහලා අන්තිම ප්‍රශ්නේ මගෙන් ඇහුවා do you know treasury management කියලා. මට hina ගියා. ඊට පස්සේ දැන් ඔක්කොම ඩිරෙක්ටර් බෝඩ් එකයි ඔක්කොම ඉන්නවා මූ අහනවා මගෙන් චාර්ටර්ඩ් ඇකවුන්ටන්ට් දර්ශන do you know treasury management කියලා. මම hina වෙනවා why you are laughing කියලා. මම කිව්වා in my life last ඒ වෙනකොට මගේ කැරියර් එකේ එක්ස්පීරියන්ස් ගන්නකෝ I never ever work a company which is having or which was having sufficient fund. අපි රෝල තමයි ගෙනිච්චේ. ඒක නිසා treasury management කරන කම්පැනියක් හම්බුන්නේ නැහැ කිව්වා. එතකොට මගෙන් අහුවා ආයි සැරයක් I do understand but do you know what is treasury management කියලා. මම කිව්වා yes I know. If I have excess funds if I have excess funds we don't keep the excess funds idle because it's opportunity cost. අපරාධනේ සල්ලි ටිකනේ. එකම ෂෙයා මාකට් එකට දාන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් වෙන කොහේ හරි foreign mutual fund එකකට දාන්න ඕනේ. වැඩි interest එකක් ගන්න පුළුවන් තැනකට මම දානවා. ඔය එහෙම කරන්න ගිහිලා තමයි ලංකාවේ මිනිස්සු treasury management කරන්න ගිහිලා තමයි සක්විති රණසිංහ ඔය වගේ අර කවුද අර දඬුවම් මුදලාලි ඔය වගේ මිනිස්සුන්ට අහු වෙලා නන්නත්තර වුණේ. මොකද මේ මිනිස්සු බැංකුව වල ගෙවන්නේ නැති ලොකු ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් ගෙවනවා කිව්වහම ඒක මිනිස්සු හිතුවා මේක මාර වැඩක් කියලා ගෙවල් දොරවල් විකුණලා ඉවර වෙලා යකාට සල්ලි දුන්නා. so මම ඊළඟට උගන්වනවා මේකේ ලෙසන් එකක් තියෙනවා risk and return. මම ওই ලෙසන් එක ওই විදිහටම ජයවර්ධනපුර මගේ MBA students ලාට ඉගෙනුවා risk and return. මේ අපේ topics වල තියෙනවා. මේක තියෙනවා ඊළඟ topic එකේ තියෙනවා මේ පොඩක් ඉන්න ඕගලන්ගේ course module එකට යනවා. මම කියන්නේ මම සෙලන් බැංක් එකේ live උදාහරණ දෙනවා කියලා. Okay, wait 1 second, gentlemen. Gentlemen, come ladies, okay. The first topic is because I'm telling you we have 6 topics. Huh? Very easy to cover this syllabus. But don't think me මොනවාද මේ 15ම කරන්නේ නැහැ කියලා හිතන්න එපා. 15ම කරනවා. Sorry මේ lectures 15ම කරනවා. So the first thing is this corporate finance in modern business, role of the finance manager, corporate governance, agency theory and agency cost, treasury management in organization. So I mean next lecture, next week, the same time, it will be basis calculation of present value and future value, difference between the simple interest and compound interest, ordinary annuity and annuity due calculations, loan amortization schedule. I promise you from the beginning, loan amortization schedule. මගේ ගාව සෙලන් බැංක් එකේ loan amortization schedule එක මම ගාව තියෙනවා. මම ඕගලන්ට ෂෙයා කරනවා කියන්නේ මම ඊමේල් කරන්නේ නැහැ. මම ස්ක්‍රීන් එකේ පෙන්නනවා ෆෝමියුලාස් ටික. අය භාගයක් දෙන්නම්. නබන සුමානේ. ඕගොල්ලෝ Excel මේ මේ ෆෝමියුලාස් ටික කොපි කරලා දාගන්න. දාලා ඩෙවලොප් කරලා ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මට ඊමේල් කරන්න සර් මේක මෙතනින් එහාට හදාගන්න බෑ කියලා. මොකද ඒක තමයි schedule එක. You will need it for your life, for your entire life, because your job is based on loan amortizations. Because ඔයාට මොන පුටුවේ මොන රස්සාව කළත් ලංකාවේ මොන කම්පැනි වැඩ කළත් ලෝකේ මොන රටේ කම්පැනි වැඩ කළත් ඔයාට හැමතිස්සෙම කියන දේ තමයි ඩිරෙක්ටර්ස්ලා බැංක් ලෝන් ගන්න කියලා. ටර්ම් ලෝන් ගන්න කියලා ඉවරලා. ඒතකොට ටර්ම් ලෝන් ගන්නකොට ඔයාගෙන් අහන දේ තමයි බැංකුවෙන් අහන දේ තමයි මෙච්චර ලෝන් එකක් ගත්තොත් කොච්චර ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් හම්බ වෙනවද කියලා. ඒගොල්ලන්ට ඉන්ට්‍රස්ට් රේට් වැඩක් නැහැ. ඒගොල්ලෝ අහන්නේ කොච්චර ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් ගෙවන්න. ඉන්ට්‍රස්ට් රේට් එක ඕන. නමුත් ඒගොල්ලෝ අහන දේ තමයි capital plus interest එකත් එක්ක කොච්චර අන්තිම වෙනකොට ගෙවන්න ඕනේද? Number 1. There will be 2 questions. Number 1 is if you take some this much of amount loan, let's say 1 million Sri Lankan rupees, then how much will be the interest rate? Then I mean if it assume it's 1 year or 2 year, depend on the payment period.
how much will be the monthly installment, capital and interest. So next week, I'm going to share this loan amortization schedule. That's your bread and butter, Lamai. That's why I told you from the beginning, you guys are very fortunate. And I must give my sincere thanks to Professor Hillary, plus your CEO of SLTC recruiting me as the lecturer of this module. මම හිතන්නේ මොකක් හරි සර්ට හේතුවක් තිබ්බා මේක මේ ඉසිනින් ලෙක්චර් එකෙන් ගලවලා මට දෙන්න. Because I'm going to share with the real life scenarios. So you are very much fortunate. ඒකට ඕගොල්ලන්ට ඕගොල්ලන්ගේ රස්සාව කරන්න පුළුවන්. Once you, I mean, there are two ways. First thing is you will pass my subject. That's a must. Because in order to complete your graduation, otherwise you won't be graduated. Number two, in order to do your job. එතකොට ආපහු සැරයක් බැංකුවට කතා කරලා බැංකුවෙන් සපෝට් කරන්නේ නැහැ ළමයි. මගේ වයිෆ් බැංකුවේ ඉන්න නිසා තමයි මට මේ ෂෙඩියුල් එක දුන්නේ. නැත්නම් මේවා එලිපිට දෙන්නේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් කියන්නේ හැට් නැෂනල් බැංක් එකේ මම කතා කළාම රීජනල් මැනේජර්ට who was in charge in 20 branches මම කතා කළාම මගේ යාළුවට මම ආවා කුමුදු අයියා මට මේ ලෙක්චර් එකක් තියෙනවා බං අහවල් සබ්ජෙක්ට් එකේ මට ලෝන් ඇමෝටයිසේෂන් ෂෙඩියුල් එක දීපන් කියලා ඌ මට කිව්වා අන්න අපේ වෙබ්සයිට් එකේ තියෙනවා ගිහලා බලහන්කෝ. ඒක තමයි දීපු උත්තරේ. ඒක තමයි බැංකුව ඕගොල්ලන්ට කියන උත්තරේ. එහෙම හරියන්නේ නැහැ ළමයි ඕගොල්ලන්ගේ මැනේජ්මන්ට් එකට. මැනේජ්මන්ට් එක ලෝන් ඇමෝටයිසේෂන් ෂෙඩියුල් එක වෙබ්සයිට් එකේ තියෙනවා සර් ගිහලා බලන්න කිව්වහම ගියයි අයනම් මං ගිහලා බලන්න ඔබ රස්සාවෙන් අස්සෙන් කියලා. ඒගොල්ලන්ට මේ Excel sheet එක ඕනේ. decisions ගන්න. මේ ලෝන් එක ගත්තොත් මාසෙකට මේක ගෙවන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ cash flow එකට දාන්න ඕනේ. cash flow එකට දාලා බලන්න ඕනේ cash flow එකත් එක්ක මේක match වෙනවද? ලෝන් එක ගෙවා ගන්න හැකියාව තියෙනවද කියලා. නැත්නම් ලෝන් එක ඇරියස් වෙනවනේ ඊට පස්සේ බැංකුවල නඩු දානවනේ. Right guys. So we have 2 more minutes. If you have any questions, there are 3 ways of communication. Let me be clear with you. Number 1, contact Sulakshana and pass you all the questions to him. Because Sulakshana give me a call soon after this lecture. I'm repeating because next thing you have to send me an email. Am I correct? Okay, sir. Yes. There are 2 things. Okay. Let me repeat. Let me rephrase, not repeat. Rephrase. You may have questions, but you may be shy to talk to me. So give me a call. Soon after this lecture, I will be free until, another couple of hours, I will be free. So I will answer your questions individually. You can give me a call. Number 2, you can send me an email. Number 3, contact Sulakshana and give him the question. So I will give you 1 minute. It's 10:59. I will upload this lecture soon after this. I don't know because of the interruption of this technical, whether this first part of the lecture has been recorded or not. Once I finish this lecture, only I will be in a position to understand whether it was, it will be 1 file or 2 file or, just this file. I don't know, whatever. So any questions? I'm asking for the final time. Either put in the chat room or ask me. Okay, my lecture already finished. So you can ask the questions. If nothing is there, I can, terminate this meeting. ඒ කියන්නේ හැමෝටම හොඳට තේරලා තියෙනවා අය නියමයි. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. I can assume 2 things. එක්ක ඔක්කොම තේරුණා, ඒක කිසිම දෙයක් තේරුන්නේ නැහැ කියලා. බාගෙට තේරුණා නම් මේ වෙනකොට ප්‍රශ්න අහලා තියෙන්නේ. Sulakshana එහෙම නේද? Okay, Sulakshana, give me a call. So I'm going to finish this meeting. Thank you very much, guys. Okay, see you next week. Thank you. Bye.